Did you know that just a few hours from Lima you can see penguins, sea lions, desert, turquoise beaches, all in one place? Experience main attraction in Paracas, going to the Ballestas Islands. All these beautiful rock formations of the Ballestas Islands. This place is a protected area. You can't go down. In this place, they tell us that when the tide goes out, you can see starfish. Normally you'll see they're orange, but when the tide goes out, it's a little difficult to see. Ancient geoglyph believed to be over 2,000 years old and resides on the Paracas Peninsula of Peru. Design is like a large branching figure akin to a candelabra or tree. What's its purpose? Some say it's a navigational tool for sailors. Others argue it's a tribute to the trident of the sea god, Viracocha, but none can say for certain. This colossal mystery, spanning 180 meters in length. Hola, buenos días amigos, los que están en la parte final, ¿me escuchan? Good morning friends, can you hear me back? Can you hear me there? Del lado sur y la base el norte, sur y norte. Tal vez eso fue una señal de apoyo para las embarcaciones de esos tiempos que pasaban por aquí. Su conservación es natural, nadie lo limpia, es plenamente natural, por dos factores naturales también. Primero, la dirección del tiempo. Bien amigos, bienvenidos a Islas Ballestas. Welcome to Ballestas Islands, my friends. This place is called Isla Ballesta or Ballestas Island, with the shape of that arc. Look on your left side, that huge arc looks like a crossbow. Ballestas means crossbow. That is the reason because fishermen call it Ballestas Island or Crossbow Island. Friends, there are the penguins. We're seeing penguins there. These are the Ballestas Islands. This is where, from February to April, a huge number of penguins appear. We're lucky to see them. I hope the camera can capture it well. But there are little penguins. Friends, look, we're seeing sea lions. I can't believe it. There are sea lions here. Incredible. And there's one swimming over there. Sea lions, they're very
happy in this place because they don't have natural predators. There are even sharks in this place. No sharks, no orcas. The only enemy of the sea lion is the same nature. I told you, each 3 or 4 years in this place happen El Niño. It means the water will be hot. The fish go to the south place looking cold water. Sea lion have the... La manera de controlar la población de leones marinos es mediante la misma naturaleza. Miren el lado izquierdo, look on the left side. Mediante la misma naturaleza. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, la temperatura de agua es caliente, los peces migran al sur, los leones marinos nacen en el verano, las madres migran siguiendo los cardúmenes y olvidan a sus bebés. Todos los bebés nacidos en esta temporada se van a morir. De esa manera la naturaleza le pone un alto a la población de leones marinos, porque no tienen depredador natural. Si no se dice el Niño, hubiese una superpoblación de lobos, eso es un problema que tenemos. Maybe those sea lions look a little different colors, some sea lions. Yeah, there, the rock, the middle of the rock, el medio de la roca más, luce como la piedra, pero es un animal, león marino. Ahí está, look like part of the rock, but it's an animal, it's a sea lion. That is a sea lion. In Peru we don't have seals, we have sea lions. And there are 2 differences between sea lions and seals. For example, sea lion. Here are the sea lions resting, and this very curious sea lion with its head up. A little curious. It's sunbathing, but now it's changing. It looks like it's practicing yoga. Into the arc on the right side. The sharp rock on the right side is the nose, and then the lips and the chin, like Jesus Christ profile there. ¿Vieron, señores? Dos lados derechos, agarrando la nariz, la barbilla y la corona. En el lado derecho, ¿Lo vieron ustedes? Did you see the human profile there? Yes. Right side? Inside, yeah, inside, yes. there, the right side. ¿Lo vieron ustedes? ¿Vieron ustedes? Sí. Entonces, esta es la fiesta de león marinos. No hay leones marinos en esta embarcación, ¿verdad? Aquí nada más hay pingüinos. Y los pingüinos son monógamos, señores. Eligen una pareja y se quedan con esa pareja hasta la muerte. It was made in 2020. Usually, that job is made by hand. We don't use machines because machines are noisy. People use only shovel brushes that keep all the one. Also, I can see any small wood stones that up to the island of the coastal. Those small wood stones were made many years ago para guardar el guano. Y si miran en las islas hay como unos caminos, ¿verdad? Como unas murallas de piedra, unas pircas de piedra. Bueno, esas murallas de piedra que están viendo ahí se hicieron hace bastante tiempo atrás por las compañías recolectoras de guano para que el guano se acumule arriba. También para evitar accidentes, que se resbalen los trabajadores y se caigan por el acantilado. Vamos a ver gallinazos de cabeza roja, miren, esos que están en el muelle aquí arriba. Esos oscuros grandes, son los gallinazos de cabeza roja, son los limpiadores de la isla Ballestas, se cambian a todos los animales muertos. Friends, look at your website, look at that here. There you can see a special kind of birds. Primero son los piqueros peruanos. Pero que utilizar un nesting this time. Están anidando ahora, en estos campos están anidando los piqueros, señores. Y los piqueros tienen una manera muy particular de cazar. Esos aves que están viendo al lado derecho, cuando van a pescar, se elevan a 20 o 30 metros de altura. Y de ahí se lanzan al mar como un misil. Cuando impactan con el agua, alcanzan como 65 kilómetros por hora. Es un impacto veloz y peligroso, se pueden romper el cuello. No se rompen el cuello en el impacto porque primero los piqueros
acumulan aire en el escape del cuello, lo hinchan de aire. Eso van a mover el golpe con el agua. Ya flying. ¿Cómo llegó allá arriba? Con el brazo delantero, que no se vuelve escalador, señores. Con el brazo delantero. Y recuerden que esto es la corriente de fútbol. En esta parte está at about 15 or 16 degrees Celsius. In summer, change a little and get until 17, maximum 18 degrees Celsius. But it changed a lot each 3 or 4 years when happened an initial event called El Niño. When it happened, the temperature of the water grew up to 22 or 23 degrees Celsius. That is very hot for the fishes that live in cold places. The experience of being on the boat to appreciate the Ballestas Islands is incredible. There are many birds of different species in the Ballestas Islands. As you can see, Paracas has a lot to offer. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, comment, and share.